Hey everyone, welcome to our Guided by Mentor session. I'm Saqiful Alam, and I am the Analytics Advisor for Intelligent Machines, as well as the Program Manager for Trust and Safety for TikTok. So, আজকের session we are going to talk about how to skill up for analytics. And before that, let me talk a little bit about Skill Hub. So this is a platform which aims to provide tools and techniques and trainings and skills for the future of work, both in Bangladesh and globally. We are trying to bring in trainers as well as facilitators and contents which are relevant for the market at this point and which would be very helpful. So welcome to this session, and thank you so much for taking time out of your daily lives to spend some time in this workshop. So without much ado, let's start with our presentation. So let me share my screen here. So I hope all of you can see my screen. So let me start the presentations here. So yes. So আজকের session what we are going to talk about is you know how to start a journey in data, some advice in the future of how to scale up for data, as well as the future of work in data. তো বিফোর দ্যাট যদি আমি নিজের একটা ইন্ট্রোডাকশন দিই, শুরুতেই দিয়েছিলাম যে আই অ্যাম আ প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফর ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি ইন টিকটক অ্যান্ড আ ডেটা স্ট্র্যাটেজিস্ট দেয়ার। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস লিমিটেড, একটা এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং কোম্পানি বাংলাদেশ, তাদের অ্যানালিটিক্স অ্যাডভাইজার। তাছাড়া actually right now based on Singapore, and I'm a PhD researcher, and I research on machine learning and strategy. Finally, I also work as a trainer and a consultant in machine learning analytics. Personally, well, as you can see that I'm having food, so আমি মোটামুটি একজন খাদক, foodie and a potterhead. So যদি আমরা আজকের সেশনটা শুরু করি, to start with, যে what's this craze about data? কারণ আমরা এখন এই টার্মটা প্রায়ই শুনি, উঠতে বসতে, নড়াচড়া করতে, হাঁটাহাঁটি করতে, সব জায়গায় এই টার্মটা শোনা যায়, রাইট? যে উই হ্যাভ সামথিং কল্ড যে অ্যানালিটিক্স, ডেটা সায়েন্স, এআই, মেশিন লার্নিং, অ্যান্ড বলা হয় যে ডেটা সায়েন্স ইজ দ্য সেক্সিয়েস্ট জব আউট দেয়ার, যদিও এটা অনেক পুরনো একটা নিউজ। সো অনেক কথাবার্তা হয় ডেটা নিয়ে, বাট দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন যে এই ডেটার ক্রেজটা আসলো কোথা থেকে, or what is it actually? কারণ অনেক সময় দেখা গিয়েছে, from my experience I've seen that 80% of the people who talk about data does not know what they are talking about data actually. So আমি শুরুতে যেটা করব, শুরুতে we are going to talk a little bit about যে এই ক্রেজটা, ডেটার যে ক্রেজটা, সেটা কোথা থেকে এসেছে, how it came to be, how it became like the way it is now. সো আমরা যারা এখানে লাইভে দেখছি, যারা এটা পরেও দেখব, আমরা যখন যদি একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করে দেখি, হোয়াট ইজ ডেটা লুক লাইক, অর ডেটা কি, মানে যদি আমি ডেটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে চাই, কি দেখতে পাই? সামথিং লাইক দিস, রাইট? একটা এক্সেল ফাইল, অনেকগুলো নাম্বার, কিছু টোটালস, কারেন্সিতে আছে জিনিসপত্র। বাট দিস visualization of data is very obsolete. যেমন যে ফোনে বলে না যে ফার্মওয়্যার আপগ্রেড লাগে, so we need to upgrade our imaginations here as well. Data has gone beyond just Excel files, just tables, just numbers. There are so many more things that are data. This imagination or this visualization of data would be 1980s or 1990s visualization of data. This is data as well, একটা ফর্ম, যে ফর্মে this is a OCR form, যেখানে একটা মানুষ তার কিছু ইনফরমেশন লিখছে। নাও ডেটা, ওই 1990 সালের ডেটা যেটা ছিল জাস্ট নিউমেরিক ইনফরমেশন, became also non-numeric text information, pictures,
OCR form বা OMR form, when they came up, OCR stands for optical character recognition, OMR stands for optical mark recognition. So OMR বা OCR form যখন আসলো তখন দেখা গেল যে ডেটা কেন নাম্বার হতে হবে? আমরা তো অনেক টেক্সট, অনেক ইনফরমেশন ছবি তুলে ডেটাতে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে পারি। But this again is not the like today data. This is still 2000 বা 1990 শেষের দিকে কি 2000 শুরুর দিকে এই ডেটাগুলো নিয়ে কাজ হতো। That is text data and picture data. Today, when we talk about data, we talk about the type of picture like this. This is just a very simple shot of someone who's walking by একটা grocery shop. How is this so much better than that numeric data? নিউমারিক ডেটা অনলি আমাদের কিছু নাম্বার নিয়ে কাজ করে, ওয়ারেজ ইমাজিন দিস যে আজকে বাংলাদেশে আমি যদি মিনা বাজার বা আমি যদি স্বপ্ন বা এগুলোতে ইফ আই ক্যান ট্র্যাক যে প্রতিটা কাস্টমার যারা ঢুকছে তারা কিভাবে কিভাবে আমার কোন কোন আইলগুলোতে যাচ্ছে, তারা আইলগুলোতে যে কোন কোন প্রোডাক্টগুলো হাতে নিয়েছে, নিয়ে ইয়েতে ট্রলিতে রেখেছে, আবার কোন কোন প্রোডাক্টগুলো ট্রলি থেকে আবার ফেরত রেখে দিয়েছে, কোন কোন আইলের সামনে যা অনেকক্ষণ দাঁড়ায় ছিল চিন্তা করতে যে নিবো কি নিব না, কোন কোন আইলে সে খাটখাট খাটখাট করে নিয়ে ফেলেছে, কোন কোন আইলে সে তাকায়ও দেখে নাই। Now, this is not science fiction কিন্তু, this is the data that all these grocery shops already have. For security reasons they are always recording. Now imagine এই যে ডেটাটা যদি আমি এখন একটা ইমেজ রিকগনিশন সিস্টেম অ্যান্ড ইমেজ বা ভিডিও রিকগনিশন সিস্টেম দিয়ে এই ডেটাটা, এই ভিডিওগুলোকে রিড করা কোনো ব্যাপারই না। একটা ভিডিও দিনের শেষে আমরা যেটাকে বলি ভিডিও ইজ এ কালেকশন অফ ইমেজেস, তাই না? যেটাকে ওই যে বলে ওরা 60 FPS বা 100 FPS, FPS স্ট্যান্ডস ফর ফ্রেম পার সেকেন্ড। সো একটা ভিডিও হলো কি অনেকগুলো ছোট 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 ছবির কন্টিনিউয়েশন একটা সেকেন্ডের মধ্যে বা একটা শর্ট টাইমের মধ্যে। তো এই প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু প্রত্যেকটা ছবিকে আবার আরো ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটা ছবি আসতে পারে যেটাকে বলি আমরা স্ক্রিনের রেজলিউশন অনুযায়ী পিক্সেলে ভাগ করা যায়। তো এখন যে মানুষটা, একটা মানুষ হবে যে ঢুকছে, তাকে যদি আমি আমার মেশিন লার্নিং সিস্টেমে, আমার ভিডিও রিকগনিশন এন্ড ইমেজ রিকগনিশন সিস্টেমে তাকে যদি আমি শিখাতে পারি আমার মেশিনকে যে ঠিক আছে এই মানুষটা, এই পিক্সেলগুলো একটা মানুষ, অ্যান্ড এখন লেট আস ট্র্যাক যে এই মানুষটা কি কি করলো, কোথায় কোথায় থামলো, কি কি ইন্টারাকশন করলো, কোথায় কোথায় বাস্কেট থেকে উঠায় ফেরত দিল, কোথায় কোথায় বাস্কেটে নিল। Can you imagine the amount of data we can have? So that's what the world has come to today. Today, even when you are, to some extent, if you are part of some studies, when you're looking at a website, your eye movements can be tracked. When you're looking at a website, কোথায় কোথায় স্ক্রল করছি, কোথায় কোথায় ক্লিক করছি, কোথায় কোথায় আমার মাউসটা হোভার করছি, সেটা পর্যন্ত ট্র্যাক করা সম্ভব। That is the amount of data that we are on today. And that's where such like this whole buzz about data and data science, because when you have this much amount of data, people started asking that why not use them. সত্যি কথা বলতে ভিডিও কিন্তু নতুন না, ভিডিও কিন্তু অনেক আগেই ছিল, কিন্তু এখন নাও উই হ্যাভ দ্য কম্পিউটার্স। আগে যেরকম ভিডিও রেন্ডারিং বা ভিডিও থেকে ডেটা কনভার্ট করার মতন যে অ্যামাউন্ট অফ প্রসেসর দরকার ছিল, সেটা হয়তো বা একটা সুপার কম্পিউটার বা একটা মাইক্রো কম্পিউটারে করা লাগতো। ওয়ারেজ এখন আমাদের ল্যাপটপ, জাস্ট একটা বাসায় ক্যারি করা ল্যাপটপ, দ্যাট ইজ কেপেবল অফ হ্যান্ডলিং দিস অ্যামাউন্ট অফ ডেটা। And that's where this whole craze about data science came in. যে আমরা যদি এত কিছু একটা মানুষের ব্যাপারে জানতে পারি, এত কিছু একটা প্রসেসের ব্যাপারে জানতে পারি, why not use it? Why not use it to get better understanding of the conditions, get better understanding of, say, এটা এখন বিজনেস হতে পারে, to get better understanding of genetic যেটাকে বলে যে gene sequencing, get better understanding of even coming up with genetic therapies to help or come up with the COVID vaccine. These are all data-driven processes today. So that's how data became a craze. So now, যদি আমরা তাহলে ডেটা থেকে ডেটা সায়েন্সে যাই, যে what is data science then? And what could, like, how can we have a very nice summary on, in short, যে data science-টা কি আসলে? So data science, এটা একটা খুব this definition that I'm sharing is actually a definition from UC Berkeley,
ওদের iSchool অনলাইনের একটা, they have a very good data school, as well as they are one of the pioneers in data science. So UC Berkeley, they have a very nice definition of data science. According to them, data science এর 5টা major process আছে. It starts with capture, moves on to process, maintain, then process, then analyze, and then communicate. আমরা একটু প্রত্যেকটা স্টেপ একটু টাইম স্পেন্ড করি। শুরুতে comes the concept of capturing. What to capture? Capture মানে হচ্ছে about collecting data. And that is where data science takes its first step. বিকজ দিনের শেষে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি একটা, নট সবচেয়ে বেশি, বাট একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ডেটা দ্যাট ইউ আর কালেক্টিং। ইফ সে ইউ আর কালেক্টিং আ রং ডেটা, তখন নো ম্যাটার হাউ মাচ কেপেবল ইউ আর ইন ডেটা সায়েন্স অর হাউ ওয়ান্ডারফুল ইউর ডেটা সায়েন্স স্কিলস আর, a wrong data will always give a wrong answer, a wrong insight. Your analysis would be useless. So it is very important for us to understand যে ডেটাটা কিভাবে ক্যাপচার হচ্ছে, what are the limitations of this data capture, এই ডেটাটা কি পিওর মানে পিওরলি কারেক্ট ভাবে ক্যাপচার হচ্ছে, নাকি এই ডেটাটা যখন ক্যাপচার হচ্ছে তখন বেশ কিছু লিমিটেশনস নিয়ে ক্যাপচার হচ্ছে, বেশ কিছু প্রবলেমস এর সাথে ক্যাপচার হচ্ছে, যেখানে আমরা যে জিনিসটাকে বলি যে ডেটা বায়াসেস। যেমন যদি একটা এক্সাম্পল দিই, one very mass way of collecting data is surveys. At the same time, survey is actually one of the most inaccurate ways of collecting data. কারণ সার্ভেতে যেটা থাকে, সার্ভেতে অনেক ডেটা কালেক্ট করা সম্ভব হয়, বাট এট দ্য সেম টাইম সার্ভের কিছু প্রবলেম আছে। যে ধরুন আপনারাই যখন when you are filling up a survey first of all, you don't normally want to fill up a survey, right? কেউ যখন কোনো একটা ফ্রেন্ড এসে ন্যাগ করে অনেকক্ষণ ধরে, বা কেউ একজন বলে যে প্লিজ ফিল আপ, দেন ইউ আর লাইক ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, ফিল আপ করি। And then when you see that সার্ভেতে 50টা কোয়েশ্চেন, ইউ আর লাইক আল্লাহ, এত টাইম কই থেকে আসে। সো প্রথম 10টা তো মনোযোগ দিয়ে দেওয়ার পর 11 to 30 হয়তো বা মাঝখানের অপশনটা টিক করে দিয়ে দিলাম। আবার অনেক সময় সার্ভেতে খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন্স থাকে, যেমন একটা শপের ব্যাপারে বা একটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে হাউ মাচ ইজ ইউর স্যাটিসফ্যাকশন, are you very satisfied, moderately satisfied, not satisfied, very dissatisfied? And normally people has this tendency to not take the extremes. কেউ ওরকম বলতে চায় না যে আমি একেবারে মানে সুপার স্যাটিসফাইড, আবার কেউ অত হার্ড করতে চায় না বলে যে আমি একেবারেই স্যাটিসফাইড না, দ্যাট প্রোডাক্ট আই ওয়ান্টেড টু ডাই আফটার বাইং দ্যাট প্রোডাক্ট। সো ওরকম রেসপন্সও আসে না। সো দেখা যায় যে whenever you're collecting data in surveys, সো তখন ওই ডেটাটা অসম্ভব বায়াসড একটা ডেটা থাকে, সেই ডেটাটা সবকিছু অ্যাকুরেটলি বোঝা সম্ভব হয় না। অ্যাজ এ রেজাল্ট, ওয়েন ইউ আর ক্যাপচারিং অ্যান্ড ইউর ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম ইজ এ সার্ভে, তখন এটাও মাথায় রাখা উচিত যে দ্যাট ডেটা হ্যাজ সাম লিমিটেশনস। The reason I'm giving you this example is I do not want to kick survey out of life. What I want to say is ক্যাপচারিং দ্য ডেটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ হচ্ছে বোঝা যে আমি যেভাবে ক্যাপচার করছি সেই ক্যাপচার মেথডটা কতটুক ফুল প্রুফ। অ্যান্ড সত্যি কথা এটাই যে কোনো ক্যাপচার মেথডই 100% ফুল প্রুফ না। সো আমাদের জানা লাগবে যে ক্যাপচার মেথডে কোথায় উইকনেস আছে, সো দ্যাট when I analyze that data, I am aware of that weakness as when analyzing. So the first step is capture. এরপর building on, we look into maintaining the data. Maintaining is basically storage. Now যখন আমরা এক্সেল ফাইলের দিকে চিন্তা করছিলাম, তখন স্টোরেজ ইজ লাইক একটা ল্যাপটপ, একটা হার্ড ডিস্ক, একটা পেন ড্রাইভ ইজ গুড এনাফ। বাট দ্য ডেটা দ্যাট আই ডিসকাস লাস্টলি, যে একটা ভিডিও ডেটা অন the movement of like a certain customer across the whole Mina Bazaar. Now that data would be a lot of information. এখানে হয়তো বা 100টা কাস্টমার ইনফরমেশন would actually have 1 gigabyte of videos, or 1 gigabyte না, half a gigabyte হবে। So think of a company which is handling thousands of like customer data, or thousands তো কমই বললাম, একটা গ্রসারি শপ যদি চিন্তা করে থাকি তাহলে তো লাখ খানেক কি কোটি খানেক কাস্টমার্স। সো কোটি খানেকের জন্য the data storage would be massive. মানে these days data sizes have crossed just gigabytes, it's even terabytes, or there are names like zettabytes, so, or even petabytes. So now when data has increased in size, the question comes in যে কিভাবে স্টোর করা হবে সেই ডেটাটা। সো সেখানে আমাদের কনসেপ্ট যেগুলো আসে যে ডেটা ওয়্যারহাউস, such as Google Cloud Services,
অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস, অ্যাজিওর ক্লাউড সার্ভার, সো এইসব জায়গায় ডেটা ক্লাউডে স্টোর করা থাকে এইসব ডেটা। অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা উইডো ইজ যে আমরা ডেটাগুলো পুল করে নিয়ে আসি। এই পুল করার কনসেপ্টটাকে বলা হয় ডেটাটাকে কোয়েরি করে নিয়ে আসি আমরা। ইউজিং ল্যাঙ্গুয়েজেস লাইক এসকিউএল আমরা ডেটাটাকে কোয়েরি করে নিয়ে আসি। নিয়ে এসে তারপর ছোট 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 ভাগে নিয়ে এসে অ্যানালাইজ করে আমরা সেটাকে ইনসাইটস বের করার চেষ্টা করি। অনেক সময় যদি পুরো ডেটা নিয়ে কাজ করা লাগে তখন আমাদের ক্লাউড স্টোরেজ শুধু না, আমাদের তখন যে কনসেপ্টটা উঠে আসছে এখন যেটাকে আমরা বলি ক্লাউড কম্পিউটিং। দ্যাট ইজ এই অ্যামাজন ওয়েব সার্ভার বলি বা গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম বলি, দে অল হ্যাভ কম্পিউট ইঞ্জিনস উইথ দেম অ্যাজ ওয়েল। কম্পিউট ইঞ্জিন যেটা করে, যেটা আপনার ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে একটা প্রসেসর যে কাজটা করবে, কম্পিউট ইঞ্জিনও সেম কাজটা করে। দ্যাট ইজ আপনার কম্পিউটারে প্রসেস করার চেয়ে ইউ ক্যান জাস্ট প্রসেস ইট অন দ্য ক্লাউড with the concept of cloud computing. So that's the second step, maintaining and also processing. The fourth step is actually analyze. Analyze is where এই ডেটাটাকে এখন we need to decide কি ধরনের মেথড ইউজ করে আমি অ্যানালাইজ করব। অ্যান্ড সেই মেথডটা অনেকখানি ডিপেন্ড করে আমি আমার ডেটা সায়েন্সের যে এক্সারসাইজটা করছি, বা আমি যে আমার কোম্পানির জন্য ডেটা সায়েন্স করছি, বা আমি আমার কাজের জন্য যে ডেটা সায়েন্সটা করছি, what answer am I looking for? কি উত্তর খুঁজছি আমি? What was my question? What is the answer am I looking for? অ্যান্ড সেখানেই যে জিনিসটা হয় যে অ্যানালাইজের স্টেপটা চলে আসে, where we need to understand যে what analysis we are going to run. যেমন এখানে অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আছে, যেমন আছে এক্সপ্লোরেটরি অ্যানালাইসিস, ওয়ার আমরা একটা ডেটা থেকে জাস্ট সিম্পল প্যাটার্ন বের করতে চাই। আবার আছে প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস, যেখানে আমরা ফিউচার প্রেডিক্ট করতে চাই। আবার অনেক সময় আছে রিগ্রেশন, ইজ ওয়ার আমরা একটা কজ অ্যান্ড এফেক্ট অ্যানালাইসিস করতে চাই। আবার অনেক সময় কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিসও আছে। দিজ আর অল পার্ট অফ ডেটা সায়েন্স। দ্য লাস্ট স্টেপ is actually quite important, although আমার এক্সপিরিয়েন্সে দেখা গিয়েছে যে মানে what I've seen is this is something where a lot of people give much less effort, is communication. দিনের শেষে what matters the most is whatever we have captured, whatever analysis we have done, whatever fancy algorithms we have run, আমরা যদি যার জন্য এই কাজটা করছি, আমার স্টেক হোল্ডার, আমার কাস্টমার, বা ইভেন টু পাবলিক অ্যাট লার্জ, যাদের জন্য আমি কাজটা করছি, সে কাজটা যদি কমিউনিকেট না করতে পারি, সেটা থেকে যদি আমি সিম্পল ভাষায় এটার রেজাল্টটা না বুঝাতে পারি, তাহলে সেই আমাদের খুব নাম করা একটা ছড়ার মতন যে বাবু 16 আনাই বৃথা। Because then all that we have done is worthless, because no one will understand it. Because in the end, the objective of data science is to use data to solve a problem or answer a question. And that question's answer does not need to be for the data scientist himself. It needs to be for, it can be for society, it can be for clients, it can be for a business, it can be for a customer, even it can be for, say, just public at large. So it is very important and very important for a data scientist to be good with communication as well. আমরা একটা কাজ করি, when we work with data, like when we work with data reporting, we have this concept called grandma test, dadi test. So the idea is basically, if the result that you have got from your analysis, সেটা যদি if you cannot explain to your grandmother, then you need to improve on your communication. Try and explain it to your grandmother back again. So that's basically a very short overview of data science. Now, moving on, ডেটা সায়েন্সের সব ডেটা সায়েন্স বলি কি ডেটা অ্যানালিটিক্স বলি, মেশিন লার্নিং বলি, ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাই আমি। It's actually one of the most important things now when we have a lot of data. Actually, I've heard a lot of times in Bangladesh people complain যে data নাই. To be honest, data is there. Lots and lots of data is there. চাইলেই খুঁজে পাওয়া যায়। আমি আজকে সেশনের শেষে কিছু পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ডেটা I'll show in this seminar. So, but more importantly, data পাওয়ার চেয়ে কঠিন হচ্ছে to work with the data. Like we need to focus on few important things, and the সবচেয়ে important জিনিসটা comes from this very simple story. এই স্টোরিটা আমি বেশ কয়েকবারই রিপিট করেছি whenever I've come in public places, and I will repeat it again. So I'm a shameless repeater about this. So this story is about সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই সময় তখনই প্রথম এই মডার্ন এয়ারফোর্স উঠে আসে। সো এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেটা হয় যে
This plane is called B-19 or Flying Fortress. This was actually one of the most advanced bombers for the British and its allies. So এদেরকে পাঠানো হতো জার্মানিতে বম্বিং করার জন্য। এখন দেখা যেত যে যারা এরা যেত যখন, সবাই ফেরত আসতো না। ১০০টা গেলে ৩০টা ফেরত আসতো, বাকি 70 ওয়ার শট ডাউন, which is a very high casualty rate. And এটা নিয়ে মানে যারা পাঠাতো, দ্যাট ইজ দ্য অ্যালাইজ, ওয়ার ভেরি কনসার্নড। সো জাস্ট লাইক ইমিটেশন গেমস এর মতন, তারা আর কি এরকম কিছু একাডেমিকদেরকে ফ্রম কেমব্রিজ, ফ্রম অক্সফোর্ড, তাদেরকে একত্রিত করে they gave this research to them যে what can we do to reduce this casualty, that is আমরা কয়টা আরো কত বেশি প্লেন ফেরত আনতে পারি। সো তখন একটা খুব ডিটেইল ডেটা কালেকশন করা হয়, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ইন মানে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার টাইম ওয়ান অফ দ্য লাইক বেস্ট কালেক্টেড ডেটা। সো যখনই কোনো প্লেন ফেরত আসতো, যতগুলো প্লেন ফেরত আসতো, প্রত্যেকটা প্লেনের এক্স্যাক্টলি কোথায় কোথায় গুলি লেগেছে, এক্স্যাক্টলি কতটুক মানে কোথায় কোথায় গুলি লেগেছে, অ্যান্ড কোন কোন জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড গুলি লেগেছে, সেগুলো ম্যাপ করা হতো, অ্যান্ড সেখান থেকে প্যাটার্ন বের করা হতো যে আচ্ছা ঠিক আছে, প্লেনগুলো যে আসছে ঠিক এই জায়গাগুলোতে গুলি বেশি খায়। So let us actually give more and more padding in these places so that প্লেনগুলো যেন সার্ভাইভ করতে পারে। কিন্তু যতই প্যাডিং দেখ, যতই স্ট্রঙ্গার অ্যালুমিনিয়াম দেখি প্লেনের ওই সব জায়গায়, কিছুই হতো না। The casualty rate still was around 70%, কিছুটা নামছে 65%, but was not good enough. Then one of the scientists was like, acha, we have the right data, we have the best data, we have the most detailed data, but we're doing something wrong here. আমাদের ডেটাটা ঠিক আছে, কিন্তু মাঝখানে কিছু একটা ভুল করছি। অ্যান্ড ভুলটা হচ্ছে, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, তারা যে ডেটাটা কালেক্ট করছিল ইজ দ্য ডেটা অফ প্লেনস দ্যাট কেম ব্যাক। সো ফেরত আসা মানে কি, প্লেনগুলো যেখানে গুলি খেয়েছে, গুলি খেয়েও কিন্তু ফেরত আসতে পেরেছে। অ্যান্ড যদি ফেরতই আসতে পারে, তার মানে তো গুলিগুলো জায়গা মতন লাগে নাই, গুলিগুলো ফেটাল ছিল না। সো সেসব জায়গায় এক্সট্রা প্যাডিং দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। রাদার ওইসব জায়গাটা বের করা ইম্পর্টেন্ট, যেসব জায়গায় নাকি যেসব প্লেন পড়ে গিয়েছে বা ফেরত আসেনি, তারা গুলি খেয়েছে। সো এখন যেসব প্লেন পড়ে গেছে সেগুলো তো আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব না, বাট ইউ ক্যান গেস যে যেসব প্লেন ফেরত এসেছে তারা যেখানে গুলি খাচ্ছে, সেটা বাদ দিয়ে বাকি সব জায়গায় যদি প্যাডিং এক্সট্রা করা যায়, কারণ ওটা ধরা যায় যে ওই জায়গাগুলোতে অন্য প্লেনগুলো গুলি খেয়েছিল, তাই তারা ফেরত আসে নাই। অ্যান্ড জাস্ট দিস রাইট কোয়েশ্চেন or right approach solve the problem. The casualty rate from 65% went down to 30%. দ্যাট ইজ ১০০তে যখন নাকি ৩৫টা ফেরত আসতো, এটা করার পর ১০০তে ৭০টা ফেরত আসতেছে, অল লাইক এক্সাক্ট ডাবল। সো দিস shows that the most important thing about data science today is not about getting the right data. It's quite simple to get not exact right data হলেও quite good quality data পাওয়াটা খুব বেশি কঠিন না। ইনভেস্ট করলেই পাওয়া সম্ভব, সময় বা খরচ করলে, মানে মানি অর টাইম ইনভেস্ট করলে সম্ভব পাওয়াটা। Harder question is actually to ask the right questions to the data, use the right approach to the data, and that is where the skilling up is the most required one. So building on this, তাহলে how do we ask the right question? Skill up. So technically data science এর জন্য স্কিল আপ করতে তিনটা জিনিস আমাদের দরকার। We need three things, basically coding, statistics, and domain knowledge. We'll start with statistics. Statistics is something I used to teach in North-South for 5 years, and I used to be a statistics teacher, and I feel like we have this fear against statistics. Unfortunately, if you have that fear, you need to either face it and overcome it to be a data scientist, because Dinesh Eshe, data science, machine learning are all applications of statistics. So you need to get a good idea about statistics. And in my opinion, there are a few very good sources of statistics, sources of statistical tutorials. One is Khan Academy. Without question, that is the best place to learn statistics. Also, arekta ache jeta naam hocche Open Intro Stats. Now, please do not rush to write these down, because I will request Skill Hub to have a link of this presentation available to anyone who has commented or who has seen the video. সেখানে একটা কমেন্ট হিসেবে থাকবে, so that you have access to it. Don't you worry about it. But হ্যাঁ, Khan Academy বা Open Intro Stats, এই একটা দুটো ওয়েবসাইট আছে যেখানে স্ট্যাটিস্টিক্স
খুব সিম্পল ভাবে খুব সোজাভাবে এক্সপ্লেন করে দেওয়া আছে। আর যদি ডেটা সায়েন্সের টুল রিলেটেড ইনফরমেশন লাগে, যেমন কখন কোন টুলটা ইউজ করা লাগে বা টুলগুলোর কনসেপ্টটা কি, দেন there is this channel YouTube called StatQuest. It's by a very funny guy and he's like very interesting. ও অনেক মজার ভাবে শেখাতে পারে, and whenever he's talking he starts his session with a small song. He makes these songs up and then he teaches you. So it's a very interesting way to learn some machine learning tools. On the other hand, এক পর্যায়ে এসে you will need access to coding, and because এখন ডেটা সায়েন্সের যেটা হয়েছে যে ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং এন্ড অ্যানালিটিক্স, they are working with data sets যেগুলো অনেক সময় এক্সেলে খুলবেই না। So instead of Excel, you need to build up your tools, and the best tool is actually coding language here. So normally analysis এর জন্য দুটো কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়, একটা হচ্ছে R আর একটা হচ্ছে পাইথন। নাও এটা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলে, এটা নিয়ে অনেক যুদ্ধ চলে অনলাইনে যে R না Python, R better, Python better. There are many people who champion R, many people who champion Python. I'm not going to go into this debate. What I'm going to tell you is learn either one of them. যে কোনো একটা শিখো, একটা শিখলে যেটা হবে, that's how I learned it. আমি শুরু করেছিলাম R দিয়ে। When you learn R, then you already easily can switch to Python because they are very similar. But it can be other way around. You can learn Python and then shift to R. Both of them are very similar. So যে কোনো একটা শুরু করলে আরেকটা এমনিতেই উঠে আসবে। সো শেখার জন্য দুটো রিসোর্সের নাম দিলাম, ডেটা ক্যাম্প অ্যান্ড ক্যাগল। আর শিখতে ডেটা ক্যাম্প ইজ ভেরি গুড, যদিও ডেটা ক্যাম্প নিডস payments. It's a paid course. There are many paid courses in data camp, but I have seen that it's worth it. On the other hand, we have Kaggle. Kaggle has free Python tutorials which can help you build your data science and machine learning skills. If you're thinking of working with big data in the longer run, then another skill that is very important is SQL. So SQL is a language যেটা নিয়ে একটু আগে যেটা বলছিলাম, যে যখন আমাদের বড় বড় ডেটা সেট থাকে, যখন আমরা এই ক্লাউডে স্টোর করে রাখি, সেই ক্লাউড থেকে নামানোর জন্য বা ন্যারো ডাউন করে একটা ছোট পোর্শন অফ ডেটা নিয়ে আসার জন্য SQL is the key. So that's the second set of skills. The third set of skills is actually a little harder. Is something যেটাকে বলি আমরা domain knowledge. এখন domain knowledge মানে data science is something that is applicable in business, it is applicable in medicine, it is applicable in physics. So now domain knowledge মানে হচ্ছে ওই যে ডোমেইনটা, that is business domain বা physics domain বা medicine domain বা even healthcare domain. So ওই ডোমেইনের কিছু নলেজ থাকা লাগে। যেমন একটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি দিই, কিছুদিন আগে একটা ইন্দোনেশিয়ার একটা ব্যাংকের হয়ে একটা কাজ করছিলাম, যেখানে ইট ওয়াজ আ ডেটা অ্যাবাউট প্রেডিক্টিং যে কে লোনে ডিফল্ট করবে। অ্যান্ড ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ ডোমেইন নলেজ, যদি শুধুই আমরা মডেলটা বিল্ড আপ করতাম প্রেডিক্ট করার জন্য, দেখা যেত যে দোজ হু আর অল একটু বর্ডার লাইন লো ইনকাম, তাদেরকে ওই ব্যাংক কখনো লোনই দিত না। ওয়ারেজ ফাইনালি জিনিসটা এরকম যে মানে যারা ইয়াং প্রফেশনালস and those with borderline incomes are the ones who take the most loans and they are the biggest customers of the bank. So eক্ষেত্রে ওই ব্যাংকিং এর ডোমেইন নলেজটা was very important to solve this problem before even we did any analysis. So এখানে ডোমেইন নলেজটা কি, দেন হাউ টু গেট ডোমেইন নলেজ। এখন একটা তো বলাই হয় যে এক্সপিরিয়েন্স ইজ দ্য বিগেস্ট টিচার। সো হ্যাঁ, ইফ ইউ হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স ইন ওয়ার্কিং ইন দিস ফিল্ডস, দেন যেমন যারা ব্যাংকে কাজ করে তাদের ব্যাংকের ডোমেইন নলেজটা আছে, যারা মেডিসিনে নিয়ে কাজ করে বা যারা হেলথ কেয়ারে কাজ করে তাদের হেলথ কেয়ারের ডোমেইন নলেজটা আছে। বাট হোয়াট ইফ ইউ আর আ ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট, দেন হাউ? দেন there are few ways to go about it. প্রথমত হচ্ছে পার্সোনাল প্রজেক্টস। না, হাউ টু ডু দিস পার্সোনাল প্রজেক্টস একটু পরে আমি দেখাবো যে there is some websites যেখানে you get some very interesting data. So if the data is related to what you want to work on and এরকম একটা ইন্টারেস্টিং ডেটা পেতে পারেন, then start working on that data নিজে থেকেই। Build a personal project, do some simple analysis and then showcase that analysis. That is a very good way to even get a job or secure a job as a machine learning person or a data science person. Because when you do these small projects, তখন এই প্রজেক্টগুলো, if you use coding to do these projects, you create visualizations, you create dashboards, you create analysis, then you can publish them. Either you can write a blog about them,
তাছাড়া there is this website called GitHub, যেখানে it's like a Facebook for coders, যেখানে you can share your codes, you can highlight what you can do. So all these things you can just share them. And যেটা হবে যে if I am going to interview a machine learning person, আমাকে সে যদি দেখায় যে স্যার আমি এরকম এই জিনিসগুলো করেছি and these are my codes, and if I go and check his codes, check his published analysis and results with the codes, if I see that it's good, that is proof enough that he can do the analysis. Nothing is more concrete. So this is very important. You need to get exposed to these data projects. And when you look into these data projects, there are many data projects. This website called Kaggle has many data sets and many data projects. And just going through them at times is gives you some very good domain knowledge ideas. যে এই ডেটাটাকে কিভাবে মানুষ অ্যানালাইজ করে, ওই প্রেক্ষাপটে অ্যানালাইসিসটার রেজাল্টটা কি বলে। So finally, this is, I'm going to not ramble on for long. Before I leave, and the last thing that I would talk about is the career prospect in data science. So as you keep hearing, and শুরুতে আমি যেটা বললাম যে data science was termed as the sexiest thing out there, or sexiest job out there. Now, the truth is a lot of people are pursuing it as well. So it is also very competitive. So, but in Bangladesh, I believe we are standing at the doorstep of data. So right now, I would say that there are হাতে গোনা কয়েকটা company who are actively using a lot of data to make their decisions, and actively having an analytics department, actively having data scientists like Pathao, like Bikash, the company I represent, Intelligent Machines. But most companies are still working with some simple summaries and simple data sets. But that's not going to be the constant. More and more companies today are getting aware of the benefits of data science in Bangladesh, and they are building those skills up. Banks bolun, NGOs bolun, a lot of others are building these skills up. And in 3 to 5 years' time, I see that this field would be looking for, this job field would be buzzing with many opportunities. So if you can start skilling up right now and build your portfolio, because here in data science, একটা জিনিস যেটা আমি বারবার স্ট্রেস করি সবাইকে, যে yes, it is important to do courses, yes, it is important to gather those certifications, but it is also very important to have proof of your work, which is where data science is something, leadership তো এখন if you are a young professional, you can't really show much proof other than doing some leadership exercises or leadership একটা হয়তো বা প্রজেক্টে লিডারশিপ নিলেন আপনি in your university projects or something. But data science is a hard skill, and hard skill এটা actually not কঠিন hard, I'm saying, not softer opposite hard যেটাকে বলি. So hard skill this is where you can do analysis, and you can share your analysis with many people. You can show your capabilities. So that's how you can build a project on this. And if you have built these projects, if you build this portfolio of yourself, then when 5 to 7 years time, when this field takes into rocket drive, you'd be ready to take your career with that. So saying that, I'd like to finish up with one of my most favorite quotations. Again, I'm a shameless repeater. I repeat it in many places, but I'll repeat it again. The master has failed more times than the beginner has even tried. I am someone who I did my bachelor's in Dhaka University, IBA, BBA te. Then my master's was in operations management. Amar kono certificate, degree ba kichute data dio likha nai. What I have done is ঠেকায় পড়ে, interested ঠেলায়, trial and error করতে এতদূর শিখে এসেছি. So that is why I would suggest you that I have many young talent coming to me from time to time saying that, Bhaiya, what is the easiest way, or what is the best way? The answer is, there is no easy way, there is no best way. There is only the way, which is the failure way. You start, you fail, you get stuck, you look into the net, try to find answers, 5টা অ্যান্সারের মধ্যে 4টা কাজ করবে না, হয়তোবা কিছু অ্যান্সার পাবাই না অনেক সময়. Stuff like that happened to me many times, and then I went frustrated to bed. পরের দিন সকালে মনে হয় অন্যভাবে সার্চ করলে পাবো, and then I got it. So you Google a lot, you
stumble, you search, you find, you look for answers, and এরকম করতে 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 you will reach a point where you would know what you like, you would know what's needed from you, or you would know how to do this or that. And to be honest, I'll be very honest with you, 2016 থেকে I've started this journey, and today is 2020, and yet আজকেই বিকালে I was working with this data set, and আমার একটু কিছু জিনিস চেঞ্জ করা লাগতো, and I was like, আচ্ছা এটা করে কিভাবে জানি ভুলে গেছি। And then I again started searching Google, and then found some solutions, দুটো solution কাজ করলো না, 3 number solution কাজ করলো না, তখন বললাম আচ্ছা হ্যাঁ এটা তো আগেও করছিলাম। So this is how we do it. It's a very hands-on thing where you have to like থেকে খেয়ে শেখা, যেটাকে বলি ঠেকা খেয়ে শেখা। So থেকে শেখা, that's the advice. These are my details, and again, you don't need to like write them down now. I will make sure that Skill Hub actually shares these details with you, so feel free to get in touch with me if you want anything regarding data, or if you want more advice. In terms of another thing, I have a newsletter. শুরুতে সাপ্তাহিক ছিল, এরপর ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর 2 সপ্তাহে একবার করে দিতাম, এখন আরো ব্যস্ত হয়ে যাওয়াতে মাসে একবার করে দিই। সো এই নিউজলেটারটা, দিস ইজ আ লিঙ্ক টু ওয়ান অফ দ্য নিউজলেটার্স, মানে ওয়ান অফ দ্য 1 মান্থের আর কি একটা মানে ইয়ের এডিশনের। সো এখানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সাবস্ক্রাইব, অ্যান্ড ইফ ইউ সাবস্ক্রাইব, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ এই নিউজলেটারে আমি প্রতি মাসে 12টা থেকে 14টা আর্টিকেল শেয়ার করি on tutorials, on coding tutorials, বা how to start your journey in data science, or how to build nice visualizations and dashboards, and even on like how businesses can benefit from data driven analysis and data driven decision making, and how to do that. So সেগুলো নিয়ে কিছু আর্টিকেল কিউরেট করে আমি monthly and share it. So feel free to subscribe to get these. By the way, it's free. So before ending the sharing, the last thing I'm going to show you is let me share my screen back again. Here. So yeah, the thing that I wanted to show is this is DataCamp. This is Kaggle datasets, and this is a blog I maintain. So this is where I have my articles. So here in Kaggle, you can actually find some very interesting data sets, like say ODI. I'm a cricket fan. So for example, if you go like this, here, so you have like ODI cricket matches data, and you can start playing with this. You have T20 cricket match data. We can play with this. So there are many data. And when you start, say when you click a data, then you'll see that there are many like discussions about it. So someone actually made some projects with this, Meg Rizdal name keu. So tar suggestions gulo ba kichu information ekhane diya ache. So yeah, this is all I will share for now. So sorry, there was a small connection problem here. So this is all that I will share. I would love to hear questions back from you. So yeah. Orgho Shaha likhcho, can you let us know a bit more about data projects? Yes. So the idea about data projects is that what you can do, যেটা আমি একটু আগে দেখালাম যে Kaggle বা এগুলোতে গিয়ে what you can download an audio data set, like a data set, and সেই data set থেকে you can look into like what sort of, say, let me show you how to do a project. Let me actually share a screen again. Here. So if I share the screen, so here, so এখানে যেরকম there are many interesting data sets out there. যেমন there is a very simple one like market basket analysis to figure out what type of people are like
মানে মানুষ কিভাবে পারচেজ করে in their like put in things in their baskets. So in these data you can think of like এই data দিয়ে আমি হয়তো বা কোনো একটা questions করতে চাই. Sometimes some of these data actually have questions with it, like this data has some tasks with it. Like if I go here, so yeah, তারা চাচ্ছে যে একটা মার্কেট বাস্কেট অ্যানালাইসিস করে দেওয়ার জন্য, and এখানে কিছু মানুষ অলরেডি কিছু প্রজেক্ট করছে and তারা তাদের কোডস শেয়ার করছে and everything. So these are basically the data projects. Any other questions? Anything that anyone wants to like ask, feel free to ask. Acha. The question is, what is the difference between data visualization and analytics? So here the idea is visualization is where you come up with a very simple, say, dashboard, a chart, or something like that. Whereas in analysis, you actually, like instead of just building a chart, you try to go towards in depth. So say, why is there a trend? Why is there like কোনো প্রেডিকশন করা সম্ভব কিনা, কোথাও যদি গ্রোথ হয় তাহলে what is the next growth? So all these things are examples of analysis. So analysis এ যেটা হয়, analytics বা analysis এ যেটা বলি আমরা, we run these models to make predictions, to find out relationships. So these are mostly হলো গিয়ে analytics, whereas visualization are simple dashboards, charts, and these are called visualizations. আচ্ছা, আকাশ সাহা বলছে, do you suggest to me any course where I can learn these thing live on? So যেটা বললাম যে there is DataCamp for R, there is Kaggle for Python. যদি আমি আমার স্ক্রিনটা আবার একটু শেয়ার করি চট করে, so here আমরা যদি দেখি Kaggle এ গিয়ে, here in Kaggle you have something called courses, and courses এখানে, so here you have Python courses, data visualization courses. So you can directly start your courses here, and তারা একেবারেই বেসিক থেকে শুরু করবে. There is another useful place called DataCamp. So DataCamp, although it's a little expensive, it's paid, but here again you have like career tracks such as Python programmer, data scientist with R. So here you can learn R coding as well as Python, but R এর জন্য DataCamp is more well known. So these are some places you can find these resources. Any other questions from anyone? If you don't have any questions, can I request Skill Hub to end the session? আচ্ছা, Ryan Abdul Rahim জিজ্ঞেস করছেন, is there any opportunity to do some internship or something similar where I can practically see someone work on this dataset? Of course, there are organizations like say Intelligent Machines আছে, then there are a few other research organizations as well as like also like even large organizations like Grameen, Robi. They are like very they have data driven departments, and where you can actually learn about machine learning, work with data sets, analyze those data sets. Yeah, so there are quite a lot of organizations. Bangladesh aro kichu organization uthe asche actually. So there are quite a lot, like not a lot, but quite a few opportunities on machine learning and data science, like not data science but at least machine learning and data analytics internships. Acha, Akash Shaha Yadav, you're asking that is Data 365 similar to DataCamp? Yes, it is. But so Data 365 and few other websites out there,
The problem with them is at times the trainers are not verified, এক দ্বিতীয়ত অনেক সময় দেখা যায় যে কোর্সটা খুব বেসিক লেভেলে করে ছেড়ে দেয়, and that's not gonna help you too much. Data camp is much more detailed than that. Data camp will start from basic, but it will go to the extreme depth needed to do your analysis, and that is where it helps a lot. আচ্ছা, লাবণ্য জিজ্ঞেস করছো, can you please tell us something about SPSS data software for learning data analysis? So actually, to be honest, Apu, I would say that SPSS is nearing its death, because although a lot of academics stick to SPSS and Stata, but both are very expensive softwares, and যদিও আমাদের দেশে একটা নেগেটিভ জিনিস আছে যে we use cracked softwares to work with, even education institute cracked softwares use করা হয়, but these are, since them being expensive, less and less people are using them. Globally, people are shifting to rather free softwares such as R and Python, which both are available for free, and you can do much more in R or Python compared to Stata and SPSS. So Stata is focused towards regression and econometrics, but ওই same কাজগুলো আর চোখ বন্ধ করে করতে পারে similarly. আজকে ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ টেলিং সামওয়ান এলস যে স্টেটার ডেটা সেট গুলোকে কিভাবে কুইকলি আর এ কনভার্ট করে নেওয়া যায়। SPSS is way more limited than that, and it only is good for handling surveys, but then again the same thing could actually be done with again R and Python. So my advice is, if you want to skill up, these are the softwares for the future. So yeah. So let us wait for a minute more, see if there is any questions coming in, and if not, then we can end the session today. So thank you everyone, thank you for your time. আচ্ছা, একটা last question আসছে, let's try and answer that. I'm an undergraduate student, give some suggestions on how I can convert my interest to data science. And so Rahik bhai, my answer is, you cannot convert your interest. If you're interested, then I would say there is ways of going about learning data science. So I would suggest that if you want to look into these things, if you want to start learning about it, then check the links that I have followed, when I shared, and also say আমার ইয়েতে শেয়ার করা থাকবে, আমার যে স্লাইডস গুলো সেগুলোতে শেয়ার করা থাকবে। And also let me show you something. Let me actually share, let me actually share my screen again. So if you want advice regarding how to start your journey in the field of data science, feel free to find me in medium.com এ Saqiful হিসেবে আছি আমি. So here is an article. এই আর্টিকেলটা, let me see if I can paste it in the comment box as well. So this is the article, steps towards becoming a data analyst for someone from business background. The idea was business background means someone from like absolutely no tech background, so, or absolutely from scratch. So if you read this article, I have already shared the step-by-step advice on how to do this. So I'll share this with the comments as well. Let me share it with Skill Hub so that they can share it in comments. So now going back to the other comments, how can data analytics be used for market research? So imagine this, একটু আগে যেটা বললাম, যে শুরুতে যেটা বলছিলাম যে সে আমরা একটা সুপার মার্কেটে আছি, সুপার মার্কেটে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা মানুষ কোথা থেকে মানে কোনো জিনিস তুলছে, কোথায় রাখছে, কয়টা জিনিস নিয়ে সে বের হচ্ছে, কয়টা জিনিস সে ইনিশিয়ালি তার ইয়েতে নিয়েছিল, কার্টে নিয়েছিল। All these things
are information that I can use to better understand a customer. আবার imagine যে আমার হয়তো একটা কাস্টমারের পারচেজিং প্যাটার্ন ওভার 1 বছর টাইম আছে। সেখান থেকে আমি তাকে বের করতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে কোন ধরনের কাস্টমার কোন ধরনের প্রোডাক্ট কিনে, কোন ধরনের কাস্টমারকে হয়তোবা এই প্রোডাক্ট A and B কিনেছে, C টা কোন ধরনের কাস্টমারকে দেওয়া যাবে, যেটাকে আমরা কনসেপ্টে বলি আপসেলিং। So all these are examples of how data can be used in market research. In fact, today market research is one of the places where data is most frequently used. আচ্ছা, আকাশ ভাইয়া বলছো যে you follow me for last. Thank you so much for following me. Yes, let me actually respond to your friend request. Thank you so much. So if there is no other questions, then let's end the session. Yeah, so thank you everyone for coming to our session, and thank you everyone for this thank you everyone for attending this session, and thank you everyone for staying with us for this time. Let's looking forward to seeing you all in courses, and also do check Skill Hub's courses here. So yeah, let us thank you.